Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible? Vinay, is it visible? Yes, sir. Okay. Okay. Next concept is amplifiers. Amplifiers. First, in previous classes we have seen transistor biasing as well as FETs. FETస్లో ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్లో టూ బయాసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ బాగా చదవాలి. అదేంటంటే ఫిక్స్డ్ బయాసింగ్, సెల్ఫ్ బయాసింగ్. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ రెండు బయాసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్ ఈజీయే. నెక్స్ట్ కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్, 4 టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్లో 2 టెక్నిక్స్ కంపల్సరీ చదవండి. మీకు ఏదైతే ఈజీగా ఉందో ఆ 2 కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్ చదవండి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫెట్స్లో జేఫెట్ ఆపరేషన్ విత్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చేసాం కదా ల్యాబొరేటరీలో. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాము. దాన్ని మీరు థియరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆపరేషన్ చెప్పాలన్నమాట. ఆపరేషన్లు ఏంటి, 3 కేసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. విజీజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, విడిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ విడిడి అండ్ విజీజీ బోత్ అప్లైడ్ కేస్ అనమాట. ఆ 3 కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జేఫెట్ చెప్పాలి. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జేఫెట్ ఏంటి, మనం ల్యాబొరేటరీలో చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటే అక్కడ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనమాట. ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్తో ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. తర్వాత ఇది డిప్లీషన్ మోడ్ జేఫెట్ అంటాం అనమాట దీన్ని. ఆ, అట్లానే మాస్ఫెట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మాస్ఫెట్ ఆ మాస్ఫెట్లో మాస్ఫెట్లో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. మాస్ఫెట్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిప్లీషన్ మోడ్ మాస్ఫెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ మాస్ఫెట్. డిప్లీషన్ మోడ్ మాస్ఫెట్ means I am applying some voltage across the gate. If it is a negative type of voltage, if it is a negative type of voltage I am applying for the gate, then I can call that MOSFET it is operated in the depletion mode type. Then this depletion mode type MOSFET, it consists of both depletion region as well as enhancement region. నేను జీరో నుంచి నెగిటివ్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, దాన్ని డిప్లీషన్ మోడ్ అంటాను అనమాట. అదే 1 నుంచి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేశాను అనుకోండి గేట్కి, దెన్ ఐ కెన్ కాల్ దట్ ఇట్ యాజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అని చెప్పి నేను ఈ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ డ్రైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చెప్తాను. అట్లానే ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కూడా చెప్తాను అనమాట, బోత్ మోడ్స్ ఉండేలాగా. అది డిప్లీషన్ మోడ్ మాస్ఫెట్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And enhancement mode MOSFET is just similar to depletion mode MOSFET, but I am applying some positive voltage in this for the gate terminal in this MOSFET. ఆ మాస్ఫెట్లో ఫస్ట్ సింబల్ డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ లేయర్డ్ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఐసీ ఫ్యాబ్రికేషన్ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఈ 3 డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసి యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. అప్పుడే మీకు ఫుల్ సెంట్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్కి ఇస్తే మీరు ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా కరెక్ట్గా 1 by 1 అటెంప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే యూ కెన్ గెట్ 14 out of 14 ఆర్ 6 out of 6 అట్లా వస్తాయి అనమాట ఇంటర్నల్ అయితే. అది ఓకే. ఇంటర్నల్లో 5 కదమ్మా, ఏబి మీకు 5 కదా, ప్రీవియస్ ఇయర్ 6. ఓకే. ఓకే. అట్లాగా మీకు ఇప్పుడు ఈ 3 యూనిట్స్ తీసుకుంటే ఈ 3 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ బయాసింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అట్లానే ఫెట్స్లో నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అట్లానే ఈ యాంప్లిఫైర్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే. అది ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లం కూడా మేము ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ మేము ఇచ్చిన మెటీరియల్స్ నుంచి వస్తాయి. లేకపోతే మేము ఏదైనా బియాండ్ సిలబస్ ఇస్తే ఆ బియాండ్ సిలబస్లో కూడా మేము ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాం అనమాట ఫర్దర్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది ప్రీవియస్ concepts. Please get it print out all the materials. Please get it print out and make available for reading all the material. ఓకేనా. ఇప్పటికైనా ఏం మించిపోలేదు. ఇంకొక 10 days ఉంది మీకు. ఒక 10 days సాలిడ్గా ఉంది. ఇప్పటికైనా మీరు ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన మెటీరియల్స్ని హార్డ్ కాపీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. హార్డ్ కాపీ మీ దగ్గర పెట్టుకొని చదవండి. చదివితేనే వస్తాయి. మీరు ఏదో సాఫ్ట్ కాపీలో ఫోన్లో చదివేద్దాం, ఏదో చేసేద్దాం అనుకోవద్దు. ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్కే మీరు హార్డ్ కాపీ పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్గా యూ షుడ్ మెయింటైన్ ది హార్డ్ కాపీ. స్పైరల్ బైండింగ్ ఫస్ట్ మీట్కి ఒక స్పైరల్ బైండింగ్ అయితే సెకండ్ మీట్కి ఇంకో స్పైరల్ బైండింగ్ చేయించుకోవాలి. అది గుడ్ స్టూడెంట్ హ్యాబిట్ అవుతుంది అనమాట.
ఇప్పటికీ మీరు స్పైరల్ బైండింగ్ తీసుకోలేదు. అట్లానే ఏదో ఇట్లానే ఫోన్‌లోనే చదువుతున్నారనుకో, యూ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంటెండెడ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అనమాట. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ ఆర్ సపోజ్ టు గెయిన్ మోర్ మార్క్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అక్వైర్ మోర్ కాన్సెప్ట్. అది అది మీరు మీరు మెటీరియల్ మెయింటైన్ చేయకపోతే యూ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ విల్లింగ్ టు అబ్టైన్ మోర్ మార్క్స్ అనమాట. జస్ట్ పాస్ సేక్ చూస్తున్నట్టే అర్థం అవుతుంది అనమాట. అది ఆ ఇంటెన్షన్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట. అది అట్లాగే మీ మెటీరియల్స్ మీరు గ్యాదర్ చేసుకోవడంలో ఎంత డిలే చేస్తే అంత నష్టం మీకే జరిగిద్ది. అందుకని మెటీరియల్ గ్యాదరింగ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ a minute. Is it visible? My screen visible to you? Is it visible? Amplifiers. Okay, we will see the actual concept. Amplifier is a circuit. It can be used to increase the magnitude. It is going to increase the magnitude of the input signal. It is going to increase the magnitude of the input current or voltage at the output by means of energy drawn from an external source. ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఒక ఎనర్జీని తీసుకొని ఆ ఎనర్జీని తీసుకున్న తర్వాత అవుట్పుట్ సైడ్ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజెస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్. యాంప్లిఫైయర్ మీన్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ స్ట్రెంథన్స్ ది వీక్ సిగ్నల్ or increases the magnitude of the input signal by using some external source. That is the meaning of amplifier. Amplifier which uses one transistor with its circuit for amplifying a weak signal is known as single stage amplifier. Only one transistor ఉపయోగిస్తే ఆ యాంప్లిఫైర్ నేను సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ అంటాను అనమాట. ఒక ట్రాన్సిస్టర్ మట్టుకే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సిస్టర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ only one transistor with its circuit for amplifying a weak signal is known as single stage amplifier. If I am using more than one transistor, ఒక ట్రాన్సిస్టర్ Am I audible, students? Am I audible? Is my screen visible to you? Navjyoti? Yes, sir. విజిబుల్ అవునమ్మా? నా స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా? Yes, sir. Visible, Okay, sir. okay, thank you. If I am using only one transistor, I can call that it is a single stage. I can call that it as single stage amplifier. Okay. Next, the amplifier which I am using more than one transistor, or I am using more number of stages or transistor to obtain the desired amplification signal, then I can call that it as multi-stage amplifier. I can call that it as multi-stage amplifier. First one is one transistor ఉపయోగిస్తే single stage amplifier అంటున్నాను. More than one transistor I am using means it is a multi-stage amplifier. Okay. Multi-stage amplifier. The phase difference of 180 degrees between the input voltage and the output voltage in common emitter amplifier is known as phase reversal అంటానమ్మా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will show that what is phase reversal. I will show in the upcoming class. I will show the phase difference between 180 degrees phase difference ఉందనుకోండి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి అవుట్పుట్ సిగ్నల్కి 180 degrees phase difference ఉంటే I can treat that phenomenon as phase reversal here. Okay, I am going to treat that concept as phase reversal. Next, classification of amplifiers. There are different types of amplifiers are there. Depends upon the manufacturing, depends upon the configuration, depends upon the stages, depends upon the frequency levels. We will see.
you will see there are so many number of amplifiers, so many different types of amplifiers are there. You will see those amplifiers. This maintaining this Q point from the biasing concept, maintaining this Q point is very important. By maintaining this Q point at the center of the DC load line, I will get faithful amplification of the signal. No cutting off of the waveform may takes place in the amplifier circuit. Only faithful amplification is possible by maintaining this Q point at the center of the DC load line. That is the concept. We know this concept in the earlier classes. From the earlier classes, we know this concept. Okay. By knowing these two values, this VCC value as well as this IC value, I know this point as well as this point. By combination of these 2 points from the output characteristics, I can get this line that is known as DC load line. Okay, that is the basic concept behind why we are supposed to maintain that Q point at the center of the DC load line. Means for proper amplification or faithful amplification of the signal. Okay, our signal, by transmitting our signal across the input circuit side, we need to obtain the output circuit side without any sort of distortion or without any sort of a cutting off of the waveform. We need to obtain the actual signal with respect to the with respect. I need to obtain the actual signal as well as the strengthening of that signal. That means magnitude should be increased as well as no distortion should be added to the input signal. That is the basic phenomena. Amplifiers is classified into different types. That is, first one is based on the input signal, type. First one is small signal amplifier, second one is large signal amplifier. Small signal amplifier, large signal amplifier. Based on the output signal, that first one is voltage amplifier. Whatever the type of output signal I am obtaining, that is voltage amplifier, power amplifier, current amplifier. That is, the first one is voltage, current and power. The combination of V and I will give the power amplifier. Like that, I can divide the amplifiers, and thereafter, based on the transistor configuration, if I am using the transistor in the CE configuration, I can call that amplifier as CE amplifier. CB configuration means CB amplifier. CC configuration means CC amplifier. And based on the number of stages, if I am using only one transistor, I can call that amplifier as single stage amplifier. If I am using more than one transistor, I can call that amplifier as multi-stage amplifier. More than one transistor, I can treat that amplifier as multi-stage amplifier. Based on the bandwidth, next one is based on the bandwidth, that is whether it is a narrow bandwidth type or a wide bandwidth type. Like that, narrow type of frequency, frequency bandwidth, like that we can give, depends upon the tuning components in the circuit. I can call that it as a tuned circuit or untuned circuit, like that. Here untuned amplifiers and LC components, we can take this tuning amplifiers by maintaining these LC components. Tuning is possible by this mainly by this inductor component as well as this capacitor component. Tuning is possible. That means L and C components, the reactance components as 2 pi, the reactance XL is equal to 2 pi FL. The reactance of capacitor is XC is equal to 1 by 2 pi FC. You will come across this tuned type of amplifiers and untuned type of amplifiers in the next semester. Okay, in our subject EC, electronic circuit analysis subject, you will come across these different types of amplifiers also. First one is tuned type. First one is tuned type and second one is untuned type. This tuned type can be called as narrow bandwidth amplifier, narrow band amplifiers, and the second one is untuned means wide band amplifiers, and based on the frequency response, these amplifiers can also be divided into audio frequency amplifiers
radio frequency amplifiers, and in between audio frequency and radio frequency, intermediate frequency amplifiers are also present here. Audio frequency, radio frequency, in between intermediate frequency amplifiers also are present here. Based on the biasing condition, there are different types of classes. There are different types of classes are available. Those classes are Class A amplifier, Class B amplifier, Class AB amplifier, Class C, Class D, Class S, Class E. అట్లాగా different amplifiers ఉంటాయమ్మా. అన్ని యాంప్లిఫైయర్స్ కూడా మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెమిస్టర్లో. ఓకే, క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైయర్, దిస్ ఈస్ ది కలెక్టర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇన్పుట్ ఏసీ సిగ్నల్. ఏసీ సిగ్నల్ ఎట్లయితే ఇస్తామో ఆ ఎంటైర్ ఏసీ సిగ్నల్కి ఇప్పుడు మనం ఏసీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇచ్చామనుకోండి, క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైయర్ కండక్ట్స్ ఫర్ బోత్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ద కండక్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ cycle, and for the collector current flows for entire AC signal ki flow అవుతుంది అనమాట. క్లాస్ బి యాంప్లిఫైర్ ఏసీ ఫ్లోస్ ఫర్ ఓన్లీ ఒక హాఫ్ సైకిల్ మాత్రమే ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ మాత్రమే signal collector current is going to be flow for the class B amplifier. Class AB amplifier means combination of A and B. క్లాస్ సి యాంప్లిఫైర్ ఏసీ ఫ్లోస్ ఫర్ లెస్ దాన్ ఒక హాఫ్ సైకిల్ కంటే కూడా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 180 degrees ఉందమ్మా, ఇది 180 degrees ఉంది. క్లాస్ బి యాంప్లిఫైర్ 180 degrees కండక్ట్ అయితే, క్లాస్ సి యాంప్లిఫైర్ లెస్ దాన్ 180 degrees కదా, దట్ ఇట్ మే కండక్ట్స్ 120 degrees. ఇన్ some other amplifiers it may conduct only for 90 degrees. Like that it is going to be takes place. Class C amplifier IC flows for less than half cycle of the input AC signal. Class D amplifier, Class S amplifier, there are different types of amplifiers are also present. Okay, just notation is given. There are different types of classes of amplifiers are present. That is depends upon the biasing condition. And next one depends on based on the coupling. Based on the coupling, the output of one stage is connected to the input of the input of the one stage is connected to the previous stage అనమాట. ఒక signal ఉంది, let me draw that one here. Let it be, this is one stage and this is second stage. Here this is the input signal I am providing here, input signal I am providing, and from this I am getting some output signal here. I am going to obtain some output signal. This output is given to the input of next stage. Output signal of first stage is given to the output signal. Is given as the output signal of first stage is given as the input of the second stage, and I am going to obtain some output from the second stage. In this way we are going to couple one component here. That component may be a capacitor. In between first stage and next stage. I can call that it as capacitor coupling. I am going to use some resistor as well as as well as capacitor component. I can call that it as RC coupled amplifier. Okay, and similarly one transistor is used as well as transformer is also used. I can call that it as transformer coupled amplifier, and direct coupled amplifier is also there. I am not going to use any sort of RC component. Directly I am going to connect one stage of the amplifier to the next stage of the amplifier. That is known as direct coupled amplifier. Next one is impedance coupled. Here also I am going to use some resistor component as well as inductor components can also be used. That is known as impedance coupled amplifier. Okay, depends upon the coupling of the first stage and the second stage of the amplifier. We are going to divide those amplifiers into RC coupled type, transformer coupled type, direct coupled type, and the impedance coupled type. Okay, impedance coupled type of amplifiers are present, and these are the different types of amplifiers. Okay, first one, you may come across this question. What are the different types of amplifiers? First one is depends upon the input signal small and large, depends upon the output signal voltage, current, power, depends upon the configuration, common base, common emitter, common collector,
based on the number of stages. That is, one stage means one transistor. More than one transistor means we can call that it as multi-stage. Depends upon the bandwidth, tuned and untuned, that is narrow band and wide band amplifiers. Based on the frequency response, audio frequency, radio frequency, intermediate frequency. Based on the biasing condition, that is class A, class B, class AB, class C, class D, class S, like that. Based on the coupling condition, that is RC coupled amplifier, transformer coupled amplifier, DC direct coupled amplifier, and impedance coupled amplifier. These are the different types of amplifiers. You are supposed to memorize all these different types of amplifiers. For Viva sake, you can memorize all these amplifiers. You are supposed to memorize all these amplifiers. Okay. Next one. Here, linear, the output is same shape as the input. మనకు వచ్చిన లీనియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లీనియర్, the transistor is operated in linear region అంటాం అనమాట. లీనియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే output is same shape as the input. Linear means the output, whatever the input signal I am giving here, that is input signal, it is following, the output signal is also following the input signal. Then I can call this as it is operated in linear region. Output is following the input signal, the output is same shape as the input signal. I can call this as linear. Non-linear means output is distorted. Non-linear means output is going to be distorted state. It is going to be like this. You may come across this type of waveforms in our laboratory also. Different types of distorted waveform. మీరు జనరల్గా ఏంటంటే ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు వేవ్ ఫామ్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది సార్, కాకపోతే డిస్టార్షన్ వస్తుందని చెప్తాను అనమాట. డిస్టార్టెడ్ వేవ్ ఫామ్ కాదనమాట. అందుకని అవుట్పుట్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది అని ఎప్పుడు చెప్పాలి? స్మూత్ కర్వ్ విత్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉన్నదాన్ని ఉన్న వేవ్ ఫామ్నే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చినట్టు లెక్క. అదే ఇట్లా డిస్టార్టెడ్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు సిగ్నల్ని చూపించాం అనుకో, అది యు ఆర్ నాట్ అబ్టైనింగ్ ది యాక్చువల్ అవుట్పుట్ అని అర్థం. ఓకే. A linear amplifier means output is following the input signal. That is the meaning. And non-linear means output is in the distorted fashion. Single word lo cheppalante, linear means following the signal, distorted means not following the signal, not following the input signal. Okay. A linear amplifier multiplies the input signal by a constant to produce the output signal. A linear amplifier అనేది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10 volt signal ఇచ్చాను. Let it be, I am applying some 10 volt signal. I am supposed to obtain some 20 volt signal like that. That means it is the multiple of 2. It is I am giving some multiple of 2 to the input signal. Then I am going to obtain some 20 volt signal across the output side. That is the meaning here. Linear amplifier multiplies the input signal. It is going to multiplies. 2 is the multiplication factor here. That is, multiplies the input signal by a constant to produce the output signal. This multiplying factor is greater than 1, and it is known as the gain of the amplifier. Normally this multiplication factor, maybe it is greater than 1 అయినా సరే ఉండొచ్చు అనమాట. It is going to be greater than 1. Okay. Next, amplifier stages are of 2 types. That is, we can analyze the amplifier by using 2 types of analysis. That is AC type and DC type. This is the 2 types of analysis we can done. Two types of analysis we can do. That is AC type and DC type. AC as well as DC type. Okay. For amplifier, principle of superposition is applicable. For amplifiers here. We will see what is superposition and all those things in the subsequent classes. For DC analysis, AC source is set to 0. మనం DC అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు AC సోర్స్ని 0 చేస్తాం అనమాట. AC source is set to 0. That is known as zero signal condition అంటాం అనమాట దాన్ని.
డీసీ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఏసీ సిగ్నల్ని జీరో చేస్తాం. ఫర్ ఏసీ సిగ్నల్ అనాలిసిస్ డీసీ సోర్స్ ఇస్ సెట్ టు జీరో. డీసీ అనాలిసిస్ చేస్తే ఏసీ సోర్స్ని జీరో చేస్తాం, ఏసీ అనాలిసిస్ చేస్తే డీసీ సోర్స్ని జీరో చేస్తాం అనమాట. అది రివర్స్లో చేస్తాం అనమాట. డీసీ చేస్తే ఏసీని జీరో చేయాలి, ఏసీ చేస్తే డీసీని జీరో చేయాలి సోర్స్ని. అది నెక్స్ట్, this is the block diagram of an amplifier. This is the block diagram of an amplifier. First it is the input signal. This is the input signal to be amplified. That means I can treat this signal as input signal, or Vs means source signal, source voltage. I am applying some AC type of input signal to this amplifier. Let it be, this is the AC type of input signal. I am going to give this AC type of input signal by using some function generator. By using function generator, I have given some AC type of input signal to the amplifier here. This is the transistor. Amplifier means this is the transistor. I am using one stage of transistor, that is BJT. I am using some BJT. It's having some gain AB, voltage gain. It is having some voltage gain AB. Here, this is the source voltage for this function generator. In our laboratory, we have seen that the source voltage may be a 20 millivolts with some frequency 1 kilohertz. With some frequency 1 kilohertz. Okay, this is the input signal, and some resistance is applied. That is across the input side, that is RS. And the flow of input current will take place due to the apply of this voltage, that is II, and the input voltage is VA. And thereafter, across the output side, I am going to maintain another resistor, that is RL, and across this output side, I am going to obtain some output current also. This is the block diagram representation. Actually, these input currents, output currents, and these input resistance, output resistance depends upon the what type of configuration I am making. Depends upon this configuration, I am going to obtain the input currents, output currents, input voltage, output voltage, like that. This is phase, collector, emitter. This is the common emitter configuration. This output current may be IC. This output current is IC, and input current is IV. Similarly, that input voltage may be between VBE, and this output voltage may be VCE. Like that, this voltage as well as currents are going to vary, depends upon the whatever the common terminal we are using between the input and output stages. Okay, like that we are going to categorize or classify this configuration here. Next, this is the block diagram. Input signal, output signal is obtained across the RL. From this stage, input circuit stage, I can obtain the input resistance, and on the output circuit stage, I can obtain the output resistance. This is the AC type of input signal, and this is the amplified output signal. And to magnify the input signal Vs, all the amplifiers need a source of energy. అన్ని amplifiers కూడా ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఉండాలన్నమాట. దర్ ఈస్ బ్యాటరీ ఆర్ డీసీ పవర్ సప్లై. ఇక్కడ డీసీ పవర్ సప్లై ఇచ్చాం చూసారా, ఇది మన ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేట్ అవ్వాలి అంటే, మన ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఒక డీసీ సోర్స్ వోల్టేజ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ డీసీ సోర్స్ వోల్టేజ్ అనేది ఇస్తేనే మన ట్రాన్సిస్టర్ వర్కింగ్ కండిషన్లోకి వచ్చింది. ఆ వర్కింగ్ కండిషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏసీ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి. ఇది ఫస్ట్, ఇదేమో ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేట్ అవడానికి. నెక్స్ట్ ఇదేమో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనమాట. ఈ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తేనే మనం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్టైన్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్. This is the input. Actual input is this one. For proper biasing of the transistor, for operation of the transistor, we need to give some source of energy. That source of energy is VDC. Okay, battery or VDC we are supposed to apply. To magnify the input signal Vs, all the amplifiers need a source of energy, that is battery or the power supply.
Amplifiers can be built with active devices like transistors, FETs, and operational amplifiers also. We can build amplifiers. By using transistor BJT, field effect transistors, and operational amplifier. ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ మీకు ఎల్ఐసి అనే సబ్జెక్ట్లో వస్తుందమ్మా. లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్లో మీకు ఈ ఆప్యాంప్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. మీరు ఇక్కడ ఎల్ఐసి సబ్జెక్ట్లో 741 ఐసి గురించి ఎక్కువగా చదువుతారు. 741 ఐసి యూఏ 741 ఐసి గురించి ఎక్కువగా చదువుతారు. ఓకే, ఇన్ దట్ ఐసి you will come across IC format, chip format. 8 terminals will be provided. 8 terminals. Each and every terminal, the working of each and every, the function of each and every terminal you are supposed to know. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. అది అది ఎల్ఐసి సబ్జెక్ట్లో మీకు తెలుస్తుంది. అది ఎట్లాగా బై యూజింగ్ దిస్ ఐసి you are supposed to do your laboratory experiments also. Okay, this transistor and FET, we know this one. We have done the experimentation by using this transistor and FET in our laboratory. Amplifier characteristics. Main characteristics of amplifier is voltage gain, current gain, and power gain. Characteristics of amplifier is voltage gain, current gain, power gain, and as well as input resistance and output resistance. These are the parameters or main characteristics of amplifier. First one is voltage gain AV, current gain AI, power gain, this one A suffix P, power gain, input resistance RI, and output resistance R0. Okay, these are the parameters, these are the characteristics of amplifier. Types of BJT amplifiers, that is depends upon the configuration. I am dividing the amplifiers into CB amplifier, CE amplifier, and CC amplifier. First one is common base amplifier, common emitter amplifier, కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైయర్. మనం ఇప్పుడు మన లెసన్లో మ్యాక్సిమం మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్ఫిగరేషనే చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇంకొక నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ అన్నీ చూస్తాం అనమాట. అదేంటో అవి ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్ టైప్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ మాత్రమే చూస్తాం. అది కామన్ బేస్, కామన్ కలెక్టర్, కామన్ ఎమిటర్ అని చెప్పి చూస్తాం అనమాట. ఓకే, first one we will see this common base and common collector amplifiers. First one I will show basic this is the common emitter amplifier. First one, we know this diagram from our laboratory. This is a single stage common emitter amplifier. Single stage, I can make this all the connections like this. I can connect this also to the ground. I can make only one ground here. I can use only one ground. I can connect all the lines to one single line and make that line as ground. Okay, this is amplifier. This is amplifier circuit, practical circuit of common emitter transistor amplifier. It is shown in figure. It consists of different components. Let it be, this is the R1, R2, RC, and RE. This transistor is in self bias condition. This transistor is operated in self biased. It is biased in self bias mode. Self bias, it is self biased. Okay, first our transistor should be operated in self bias. Why? Because its stability is 1.
and faithful amplification of the signal is possible in self-bias condition only. Okay, stability factor is 1 in self-bias circuit, and faithful amplification is possible when there is no distortion in the signal, and it consists of more advantages when compared to other biasing condition or other stabilization condition. Stabilization condition lo fixed bias అనుకున్నాము, s is equal to beta plus 1, s is equal to beta plus 1. I will get the stability factor greater than 1 if I am applying beta is equal to 100. I can get the stability factor as 101. That is a huge amount of stability factor value. Therefore, self bias, we need to apply our transistor in the self biased mode only. Then only I will get the then only our transistor can be operated in the amplifier format. I can operate the transistor in the amplifier format. This is the our transistor is operated as a self-bias circuit as well as input circuit side. Input circuit side I am going to maintain one input resistance. This is, let it be, this is the input resistance I am maintaining, and one capacitor is also maintained. Across the RC components are maintained. RC, RS is input resistance, C is capacitor. So let it be that is across the input side. Therefore, I can call this capacitor as Cin also. In some textbooks, I can call this transistor as Cin. Okay, and thereafter across the output circuit side, I am going to maintain another capacitor. That capacitor is C2, or in some other textbooks, I can call this as C out also, C naught or C out. Okay, and another resistor, another capacitor is maintained across this emitter side. That capacitor is CE. Across the emitter side, I am going to maintain this capacitor value, that is CE. That means altogether I am maintaining three capacitors here. First capacitor is input capacitor, and the second capacitor is output capacitor, and third capacitor is emitter capacitor. These three capacitors are maintained along with the resistance, along with the different resistor components. Those resistor components across this input side, those resistor components are R1 and R2. It acts as Thevenin resistance. R1 and R2, it acts as Thevenin resistance, as well as this resistors across the collector side. I can call that resistor as RC, and across the emitter side, I can call that resistor as RE. Okay, and for this capacitor, output capacitor, I can maintain one more resistor also, that we can call that it as a load resistor or capacitor resistor, that load resistor or collector resistor also. Okay, there is no need of maintaining this load resistance. In some peculiar cases, we are going to maintain. For time being, this resistor is not at all needed. Okay, across this capacitor we can maintain output. Okay, this is the construction of common emitter amplifier, single stage common emitter amplifier. Here the different resistors are maintained. Those resistors are R1, R2, RC, RE. Write the resistor RC also here. Okay, resistor is maintained, that is R1, R2, RC, RE. This is the first resistor, second resistor, first resistor, second resistor, third resistor, fourth resistor. Okay, these are the resistors, which makes the circuit looks like a voltage divider biasing circuit. It acts as a voltage divider biasing circuit. మనం ఇదే నేమ్ ఎక్కడ చూసాం? వోల్టేజ్ డివైడర్ అని ఈ నేమ్ని ఎక్కడ చూసాం చెప్పండి? ఎనీవన్? ఈ నేమ్ వోల్టేజ్ డివైడర్ అని ఎక్కడ చూసాం? వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్ అని ఎక్కడ చూసాం? సెల్ఫ్ బయాస్ సార్. ఎస్ అమ్మా, గుడ్. ఎవరు చెప్పింది? 409 సార్. 409, గుడ్. సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్లో చూసాం అనమాట. వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్, సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్, ఆర్ ఇంకా అదర్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి? సెల్ఫ్ బయాస్, ఎమిటర్ బయాస్ సార్. ఎమిటర్ బయాస్, ఇంకా
ఇంకా యూనివర్సల్ బయాస్ కూడా అంటారు. bias. యూనివర్సల్ బయాస్ కూడా అంటారమ్మా. ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. హియర్ దిస్ ఈస్ ది, in this way I can construct the amplifier by using the resistors as well as capacitors. Okay, we will see each and every component importance in the subsequent session. Resistor R1, R2, RC, RE forms the voltage divider biasing circuit for the C amplifier. It sets the operating point of the C amplifier, that is going to, by maintaining these resistors as well as capacitors in the proper appropriate structure, then only our operating point is maintained at the center of the DC load line. Else it is going to be movement in the Q point may takes place, and I am going to not obtain the faithful, I'm not going to obtain the actual sinusoidal type of signal across the output circuit side, that is across the collector side. Okay, first one we will see the input circuit, input capacitor C1, input capacitor, this capacitor I am talking about, this capacitor. Okay, here this capacitance couples the signal to the base of the transistor. The basic function of capacitor is, this capacitor basic function is which allows AC component. It is going to allow, AC signal, blocks DC signal. It is going to block DC signal, which allows AC signal, blocks DC signal. This capacitor allows AC signal, blocks DC signal. నేను సింపుల్గా చెప్తున్నానమ్మా. That is the point given here. Blocks any DC component present in the signal and passes only AC signal అంటున్నారు అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే which allows the AC signal and blocks DC signal. Amplification process జరగాలంటే that is the need, and that is the function should be done by the capacitor. The capacitance couples the signal to the base of the transistor. It blocks any DC component present in the signal and passes only AC signal for amplification. Because of this, biasing conditions are maintained as itlaga maintain cheyadam valle aa capacitors ni maintain cheyadam valle proper biasing condition of the transistor is possible, and the biasing state of the transistor is also maintained as constant. Okay, and this is the actual this diagram. I am just replacing it as like this one. I am taking one common line and grounding all the terminals here. This is the AC type of signal. Input capacitor Cn, input resistance Rs, Vs. This is resistor. These two resistors act as a voltage divider bias condition, R1, R2, RC, Re, and I am maintaining one more capacitor here. That capacitor is coupling capacitor Cc, and another capacitor is maintained across the emitter side, that is Ce, and the load resistance is also maintained, depends upon the requirement, that is load resistance RL. And this is the DC source, DC voltage. This is the DC voltage, and this is the AC voltage. This DC voltage is maintained only for operating of this transistor. This AC voltage is the input voltage. This voltage I am supposed to amplify, that is given to this transistor. Thereafter I am get the, for positive half cycle, for single stage amplifier, for positive half cycle I am going to obtain some negative half cycle. For negative half cycle I am going to obtain some positive half cycle, like this. Then I can obtain the sinusoidal signal with phase reversal. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 0 to 180 degrees అప్లై చేశాను. 0 to 180 degrees అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసిన సిగ్నల్ ఇది అనుకుందాం. సపోజ్ లెట్ ఇట్ బి, దిస్ ఇస్ ద సిగ్నల్ 0, 180, 360 in terms of 5, 0, 5, 2 pi. Okay, 2 pi. I have applied this signal, AC type of input signal I have applied, but I am getting this signal first. And thereafter this positive half cycle next. That means for this, in between, for this, in front of this signal, I am supposed to have this positive half cycle. That means here I am missing this positive half cycle.
180 degrees phase shift is taking place for negative half cycle for for negative half cycle. For this positive half cycle, I am obtaining the negative half cycle. For positive half cycle, I am going to obtain negative half cycle, and for negative half cycle, I am obtaining positive half cycle, like this. Okay. Let me erase this one. This is the for positive, that means indirectly 180 degrees phase shift is taking place. అంటే యాక్చువల్గా ఈ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే మనం వేవ్ ఫామ్ మామూలుగా ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఇక్కడ షిఫ్ట్ ఎంత జరుగుతున్నట్టు, ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంది, నాకు వస్తుందేమో ఈ వేవ్ ఫామ్ వస్తుంది, ఇది రావట్లా. అప్పుడు ఏంటి, 180 degrees షిఫ్ట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఫర్ ది అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ వ్యూ. ఓకే, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తుందమ్మా. దట్ ఈస్ 180 degrees phase shift is taking place. How it is going to be takes place, we will see. This is the circuit diagram for single stage CE amplifier circuit diagram. Single stage CE amplifier circuit diagram, this one. Okay. To make the transistor work as an amplifier, it is to be biased to operate in the active region. మనకి బేసిక్ ఫస్ట్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ని బయాసింగ్ కండిషన్స్, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ చూసాం కదా. ఆ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్లో ఈ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం మనం. అవర్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇఫ్ అవర్ ట్రాన్సిస్టర్ షుడ్ బి ఆపరేటెడ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్, ఇట్ షుడ్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ విచ్ రీజన్? In which region it should be operated? In which region we are supposed to operate it? నాకు ఒక బీజేటీ ఇచ్చారు, ఆ బీజేటీని ఆన్ స్విచ్గా యాక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏ రీజన్లో ఆపరేట్ చేయాలి? ఇదే బీజేటీని ఆఫ్ పొజిషన్లో ఆపరేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏ రీజన్లో ఆపరేట్ చేయాలి చెప్పండి? ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్. Emitter base junction, collector base junction. Emitter base junction is forward biased and a collector base junction is reverse biased. Then my transistor is in active region. Then my transistor is in operated in active region. Okay, transistor is operated in active region. Similarly, if my transistor acts as a on switch, then it should be operated in saturation region. That means emitter base junction and collector base junction both are in forward bias condition. Then I can call this region as saturation region. Then transistor is in the operated in, acts as a complete on position, on switch, completely on switch. Whereas in off position, BJT off position means this both are in operated in reverse bias condition. Emitter base junction and collector base junction both are operated in reverse bias condition. I can treat this as the BJT is operated in reverse bias position. I can treat that position as cutoff region. Here, that means BJT should be operated in saturation లో ఆపరేట్ చేసిన, కట్ ఆఫ్ రీజన్లో ఆపరేట్ చేసినా సరే, some waveform is going to be cutting off of the waveforms or missing off of the waveform may takes place if we operate this transistor in the saturation region or cut off region. So our transistor should be operated in active region only. Then the transistor can be called as the amplifier. Else this transistor is not going to be called as the amplifier. Okay, to make the transistor works as an amplifier, it is to be biased to operate in the active region. It should be operated in the active region. Then only the amplification, the proper amplification of the signal is possible. Emitter base junction is to be forward biased and collector base junction should be in the reverse bias condition, that is known as active region.
In the absence of input signal, only DC voltage is present in the circuit and it is known as zero signal condition or no signal condition or quiescent condition అంటాము. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్. జీరో సిగ్నల్ కండిషన్ మన దానిలో యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఏసీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అమ్మ ఇది. ఏసీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యాబ్సెంట్లో అయితే, ఏసీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ లేకపోతే ఓన్లీ డీసీ సిగ్నల్ మట్టుకే ఉంటే దాన్ని జీరో సిగ్నల్ కండిషన్ అంటాం. జీరో సిగ్నల్ కండిషన్ ఆర్ నో సిగ్నల్ కండిషన్ ఆర్ క్యూసెంట్ కండిషన్ అంటాం. క్యూసెంట్ కండిషన్ 3 నేమ్స్ ఆర్ దేర్. జీరో సిగ్నల్ కండిషన్, నో సిగ్నల్ కండిషన్, క్యూసెంట్ కండిషన్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్. Absence of AC signal is known as zero signal condition, no signal condition or quiescent condition of the amplifier. The collector current here, the collector current IC varies above and below the Q point value, that is in phase. ఇన్ ఫేజ్లో ఉంటుందమ్మా. ఇన్ ఫేజ్ విత్ ది బేస్ కరెంట్ ఐబి. కలెక్టర్ కరెంట్ ఎక్కడుంది? అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సైడేగా. అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్, దట్ ఈస్ అక్రాస్ ది కలెక్టర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ సమ్ కరెంట్. దట్ కరెంట్ ఈస్ కలెక్టర్ కరెంట్. దట్ ఈస్ వేరీయింగ్ బిట్వీన్ అబోవ్ అండ్ బిలో ది క్యూ పాయింట్. క్యూ పాయింట్కి అబోవ్ అండ్ బిలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది డీసీ లోడ్ లైన్ నుంచి అనుకోండి. సపోజ్ లెట్ ఇట్ బి ఈ డీసీ లోడ్ లైన్ నుంచి అబోవ్ అండ్ బిలో దట్ ఫ్రమ్ దిస్ డీసీ లోడ్ లైన్ అనాలిసిస్ నుంచి అట్లా జరుగుతుంది అనుకోండి. ఇన్ ఫేస్, దిస్ ఈస్ ది ఐసి. దిస్ ఈస్ ఐసి కలెక్టర్ కరెంట్. కలెక్టర్ కరెంట్ వేరీస్ అబోవ్ అండ్ బిలో ది క్యూ పాయింట్. దిస్ ఈస్ ద క్యూ పాయింట్. అబోవ్ అండ్ బిలో ది క్యూ పాయింట్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద బేస్ కరెంట్. బేస్ కరెంట్తో ఫేజ్లో ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద బేస్ కరెంట్ ఐబి. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అండ్ అవుట్పుట్ కరెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్. కరెంట్స్ ఫేజ్లో ఉంటుంది అనమాట. బట్ వోల్టేజెస్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ రిగార్డింగ్ ఐబి అండ్ ఐసి. ఐబి అండ్ ఐసి కరెంట్స్లో both are in phase, but voltages that is VCE and VBE, these two voltages are out of phase. That is 180 degrees out of phase lo untayi anamata. These two voltages, that is across the collector and base. The collector to emitter voltage VCE, varies above and below the Q point value, that is 180 degrees out of phase with respect to the base voltage. Okay, collector idemo base voltage, collector current and base currents are in phase, but voltages are out of phase. Voltages are going to be out of phase. This is also very important point. First point, by maintaining only డీసీ వోల్టేజ్ అయితే ఏమంటామంటే నో సిగ్నల్ కండిషన్ అంటాం. ఏసీ సిగ్నల్ ఏమీ అప్లై చేయకపోతే ఫస్ట్ ఆ కండిషన్ ఏమంటారంటే నో సిగ్నల్ కండిషన్ ఆర్ జీరో సిగ్నల్ కండిషన్ ఆర్ క్యూసెంట్ కండిషన్ అంటాం. అదే సేమ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఫేజ్లో ఉంటున్నాయి. దట్ ఈస్ ద బేస్ కరెంట్ అండ్ కలెక్టర్ కరెంట్, బట్ ద వోల్టేజెస్ ఆర్ 180 degrees out of phase. Those voltages are going to be 180 degrees out of phase with respect to the across the base and collector. Okay. When one cycle of input is completed, one cycle of the output will also be completed. ఒక cycle of input complete అయినప్పుడు other cycle of output కూడా complete అవ్వాలన్నమాట. This means the frequency of the output sinusoidal is the same as the frequency of the input sinusoidal signal. Thus, in the amplification process, the frequency of the output signal does not change. Only the magnitude of the output is larger than the input signal. అంటే ఈ యాంప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ సేమ్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 1 kHz సిగ్నల్ ఇచ్చాను మా ఇన్పుట్ సిగ్నల్లో, అదే 1 kHz అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వేవ్ ఫామ్ కూడా అదే 1 kHz వస్తుంది అనమాట. ఎట్లా చెప్తాను? బై మెజరింగ్ ది టైం పీరియడ్. బై మెజరింగ్ F is equal to 1/T వేసి ఆ టైం పీరియడ్ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను. లెట్ ఇట్ బి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ సమ్ 1 millisecond. 1 kHz అప్లై చేసినప్పుడు నాకు 1 millisecond వస్తుంది అనమాట. అట్లానే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కూడా అదే టైం పీరియడ్ ఉండాలి. అదే టైం పీరియడ్ లేకపోతే
that is going to be varying in nature లో ఉన్నట్టు చెప్పొచ్చు అనమాట. అది ఆ టైం పీరియడ్ సేమ్గా ఉంటే both the signals having the same frequency, it is having the same frequency, but phase of that component is going to be varied. Here the amplification process, the frequency of the output signal does not change, only the magnitude of output signal is larger than the input signal. Okay, here this is the example. Here input current and output currents are in same phase, that is 0 నుంచి 0, pi నుంచి pi same, and 2 pi to 2 pi. అదే వేవ్ ఫామ్ అట్లానే ఉందా? సేమ్ ఎట్లా ఉంది? సేమ్గా ఉందమ్మా. అట్లానే this is the same, pi to pi to pi, pi to pi, and 2 pi to 2 pi. Both are same. I'm going to obtain both are same. Let it be, this is same and this is same. Okay. For positive half cycle, I'm going to obtain positive, and for negative half cycle, I'm going to obtain negative. Okay. Whereas the voltage, input voltage for positive half cycle, I'm going to obtain negative. For negative half cycle, I'm going to obtain positive. That means these two voltages, these input voltage and output voltages are in out of phase. Those are in out of phase by 180 degrees. That is going to be in the out of phase by 180 degrees. Okay. Next one, we have seen the input capacitor, same function for the output capacitor also as well as emitter capacitor also. Our function ఏంటంటే emitter capacitor, emitter bypass capacitor, the emitter bypass capacitor CE connected to the parallel with the CE resistor RE to provide a low reactance path. It is going to provide low reactance path. What is this low reactance path? We will see in the next class. Low reactance path to the amplified AC signal. If it is not there, if it is not inserted, or if it is not there, the amplified DC signal passing through the RE will cause a voltage drop. కెపాసిటర్ లేదనుకుంటాం అక్కడ. ఆ కెపాసిటర్ లేకపోతే ఏంటంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట. ఆ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల ఏంటంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంపాక్ట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మీద ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఇంపాక్ట్ వల్ల ఏంటంటే మనకి సిగ్నల్ అనేది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీస్డ్, దెన్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని వీఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ దిస్ కెపాసిటర్ అక్రాస్ ది ఎమిటర్ సైడ్, అక్రాస్ ది ఎమిటర్ టెర్మినల్. I'm going to maintain this CE capacitor. Okay, inserted the amplified DC signal passing through the RE will cause a voltage drop across it, and this will reduces the output voltage. ఆ voltage output voltage ని తగ్గించడం వల్ల గెయిన్ కూడా తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. reduces the gain of the amplifier. So it is mandatory and it is necessary maintaining that emitter capacitor across the RE. Okay. Similarly, output coupling capacitor, we can call this as C2 or CC. The coupling capacitor CC or C2, the output of the one amplifier, output of the input amplifier, the output of the one amplifier, that let it be, that is first stage to the to the load or to the next stage of the amplifier. ఒక చెప్పాను కదమ్మా బ్లాక్స్ ఫార్మాట్లో ఉంటుందని. ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్, this is the transistor T1. It is coupled to the, by using some capacitor, it is coupled to the second transistor T2. First, the output of the first stage is connected to the coupling capacitor CC to the input of the next stage, It blocks it allows the AC component and blocks the DC component. Okay, basic function is same for all the three capacitors. First one, input capacitor, which allows AC and blocks DC, and the coupling capacitor, which allows AC, blocks DC. But we are going to, it will couples the output. It is going to couple the output from one stage to the another stage. Okay, as well as this AC part, whatever the AC part is going to be there, that is going to be allowed, and DC component present in that signal is going to be reduced. It is going to be suppressed. Okay, and here across the RE, I am going to maintain one more capacitor. That capacitor is CE. In order to
maintain the voltage drop. In order to maintain or minimize that voltage drop, we are going to maintaining that emitter capacitor. And if that drop increases, automatically drop across the input side increases, and therefore the output drop across the input side increases. Therefore the whatever the signal transmitted from the input to the output signal is less, it will become diminishes, as well as that impact will keep forward to the output circuit side. Then that output signal is going to be decreases. If the output signal decreases, means automatically the gain of the signal also reduces. Therefore we are supposed to maintain emitter capacitor across the RE. Okay, these are the three capacitors main working here. Okay, the reactance in the previous section we have seen that the reactance of the capacitor is XC is equal to 1 by 2 pi FC. Please memorize this one. We will discuss more upon this one. Source resistance RS is in parallel with source resistance RS is in parallel with R2 and R1. This is the source resistance RS is in parallel with R1 and R2, and this will reduces the bias voltage at the base, and it alters the collector current IC. These are the normal theoretical part. Please go through this one. By connecting RL directly, the DC levels of VC and VCE will change, and to avoid this, maintain the stability of bias condition, coupling capacitors are connected. And by this, coupling capacitors acts as open circuit for DC. That means which is going to be open circuit. It means it is not allowing. It acts as open circuits for DC and maintains and allows the AC component. That means it is allowing AC, means it is a closed circuit. It acts as closed circuit for AC signal. Okay, and maintains a stable biasing condition even after the connection of RS and RL. RSని RLని కనెక్ట్ చేసినప్పటికి కూడా మన ట్రాన్సిస్టర్ ప్రాపర్గా ఆపరేట్ అవ్వాలంటే, స్టేబుల్గా ఆపరేట్ అవ్వాలంటే వీఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్. ఒక్కసారి ఈ సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్ని ఇది చదవండి అమ్మా, ఇది ఇంపార్టెంట్. సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్ కన్స్ట్రక్షన్ నేర్చుకోండి ఇవాళ. ఈ డయాగ్రాము ఒకసారి కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి. కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ని కూడా ఒకసారి ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటనేది చూడండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఇంపార్టెన్స్ చూస్తాము. ఇట్లా ఫేజ్ రివర్సల్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఏంటో చూస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వన్. ప్లీజ్ ట్రై టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ this waveforms also draw again and see whether you can memorize easily or not. Okay, we will continue our discussion with respect to this phase reversal in the next class. Okay, ఈ phase reversal ఇంకొంచెం డెప్త్గా చూస్తాం. దట్ ఈస్ phase reversal with respect to point A and point B అని చెప్పి ఇంకొంచెం డెప్త్గా చూస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్. Your phase reversal ఇక్కడ phase reversal ఏంటి తక్కువగా ఇచ్చారు. Okay, I will see this one again. I will tell this phase reversal more elaborately in the next class. Okay, okay students. Okay, you can leave now. Thank you one and all.